নমস্কার বন্ধুরা, আমি আবার চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে নিয়েছি কিছু স্ন্যাক্স আইটেম, ফুলকপির সিঙ্গারা বাড়িতে বানানো, বাঁধাকপির পকোড়া আর পাঁপড়, সাথে আছে ব্ল্যাক কফি। তাহলে চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। আপনারা সবাই সঙ্গে থাকুন শেষ পর্যন্ত। ফুলকপির সিঙ্গারা, কড়াইশুঁটি, বাদাম, আলু সব দিয়ে এক্সিলেন্ট। বাঁধাকপির পকোড়া, অসম। সিঙ্গারাটা বেশি ভালো হয়েছে, বাঁধাকপির পকোড়াটাও ভালো হয়েছে, একটু নুন বেশি হয়ে গেছে।
অনেকগুলো ভাজাভুজি একসাথে খাওয়া হয়ে গেল, এগুলো রেখে দিচ্ছি, পরে আবার কোনো সময় খেয়ে নেব, নষ্ট হওয়ার কোনো ব্যাপারই নেই। তাহলে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমার ভিডিও দেখতে থাকুন। পরে আবার হাজির হব অন্য কোনো দিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা।